Today is me, tomorrow is somebody else. This country is a globe. Let me be persecuted for what I believe in. Let the enablers do it. But at one time, it will be their business to remember. bwe yabadde alabiseeko mu maaso g'omulamuzi okumusomera emisango n'okubeera nga bongera okuzanya ebyobufuzi byabwe. Amyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform nga ye Alex Waiswa Mufumbiro alina ebigambo yayogedde byankutteko ennyo. Yabinokodde mu luyimba lwa Philly Bongoley Lutaaya lwe yayimba nga yongera okumanyisa bannansi mu biseera ebyo ku kirwadde ekireetebwa akawuka akamukenenya. Ebigambo ebyo yagambye nti today it's me, tomorrow it's someone else. Yabijje mu luyimba olwo. Let me play this video then nzije nkubulire ku bigambo ebirala biri mu luyimba olwo. Olabe nti tuli mu kaseera kakati abaga wakati ba Museveni nga bazanya byabufuzi babitwala nti byabufuzi. It is okay. It is sad. Watch here. As I conclude, I don't know my fate, whether it is in your hands, whether it is in the hands of some powerful individuals, but there is a song of the late Philly Bongoley Lutaaya. It was about AIDS, but I want to use it today because this looks like AIDS. Today is me. Today, no, I'm not going to sing. I'm quoting from the song. Today is me. Tomorrow is somebody else. This country is a globe. Let me be persecuted for what I believe in. Let the enablers do it. But at one time, it will be their business to remember that they persecuted an innocent man, that they persecuted the person who was standing for the rights of others, that they persecuted the person who did not have to go through this. Okay. A father. As I conclude. Please. Because Let's I have. You made your appeal and I am finishing, Your Worship. I've been at this for more than 7 months. I don't think 2 minutes will be too much. Today is the first time that you're hearing on this charge. Your Worship, I've appeared because they have given you In this. this case, in this context, so let's. And I don't know how many more will appear. But in conclusion, Your Worship, Yes, please. we will pray for Uganda. We will pray for court. We will pray for you. One day, we will be vindicated. I so submit. Owulidde bagezaako kumusiisa bamugamba toyimba na kuyimba naye asigenda kuyimba naye njagala kutegeeza. Mulimba olwo nenda kusomera ku bigambo ebiggulawo olwo oluyimba ojja kulaba nga yembeera newankubadde embeera gye twogerako si ya mukenenya naye yembeera abasibe abaasibwa olw'ebyobufuzi gye bawangaaliramu. Philly Bongoley Lutaaya aggulawo olwo oluyimba ng'agamba nti out the somewhere eyo wabweru eyo mu kifo ekimu alone and frightened ndizekka kyokka ntidde of the darkness olw'ekizikiza manyi gye bawangalirayo mu makomera. The days are long nti ennaku mpanvu. Life is hiding obulamu bwongedde okwekweka. He was immensely talented, this man. N'agamba no more making new contacts. Sikyasobola na kukola mikwano mijja. No more loving arms. Nti teri muntu akyasa kungwa mu kifuba to embrace me olw'omukwano. Abantu abadde bamwagala nga bakkiriza byakkiriza nga bamuwagira byakkiririzaamu tekyasoboka. Agamba, arms thrown around my neck. N'agamba take my hand now. I'm tired and lonely. Give me love. Give me hope. Don't desert me. Don't reject me. All I need is love.
and understanding. Then wayimbira chorus. Today is me, tomorrow is someone else. Munansonyiwa ebyuma babibba byagwa mu nnyanja. Waliwo kati akoze bw'ati amatu agamba maliza okuyimba oyogere tukuwulire ebyokuyimba biveeko. But really it's sad. Bino bigambo omulamuzi ateekeddwa okuddawuliza oluyimba luno. It's not a joke. I don't know. Omuntu okutegeera nti kyakola kyamunene n'agamba kangende mu maaso. Tukwongeddeko emisango gyo. See legal readings, smaya incitement of violence and stuff like that. All for what? For money? Tajjo banyumiza abalaba nnyo channel eno. Ku muyimbi gwe bayita Tupac Shakur. Tupac Shakur yalina ttatu ku lubuto lwe. Kigambo kyali Thug Life. Thug Life oyinza okisoma mu bwangu n'ogamba era ategeeza obulamu obw'ekiyaaye. Not really. Yategeeza ezo acronyms oba bufunze bw'ebigambo eby'Olungereza bigamba nti the hate you give little infants F's everybody. Nti obukyayi bw'owo omwana omuto oba abato bwonoonera buli omu. Nti oyinza okulaba omuntu nga mubi naye nga embeera ze ez'obubi z'okyawa zaamuteekebwamu bakadde be abaamukuza nga bamulaga omuntu ateekeddwa okubeera mubi. So this hate you give little infants messes up saagala kwogera kigambo ekya F. Messes up everybody. So ngeza kugamba ki? Nti bino ebikolwa bye mukola olwa ssente, it messes up the entire country. It is going to mess up the future of this country. You're setting abysmal precedents. And you should come out. Mugambe nedda. Nyimiridde ku nsonga entuufu. Ebintu ebimu tuteekeddwa okutuuka ku mbeera nga tusobola okukulembeza values okusinga ebifo bye tweyanira ffe ng'abantu ssekinnoomu. Teri ssente zimala. Tezibangawo. Teri ssente zimala. Never. Teri bifo bya bukulembeze oba by'amaanyi by'osobola kutuuka mu kati nkooye. Otandika oli time keeper mu ssomero. Bakugamba tamu ejjo olina okwesimba okuba disciplinary minister. Oba prefect. Bw'ofuna kati osobola obwa head girl. Bw'omala obwa head girl bagamba naye omanyi wandibadde gwe head prefect. Bw'otuuka ku head prefect n'akaseera ak'okuva mu ssomero kaba katuuse. Bw'otuuka ku university bagamba tolina ky'oli okuggyako ng'olina ekifo ky'olina. Paka bw'otuuka ku guild president. Bw'ova mu bwa guild president oba kyonna ekifo ky'olimu bw'otandika okukola gy'otandikidde eno. Buli kaseera olina ky'ogoba career. Buli kaseera obaako ky'oyaayaana okutuukako ng'olowooza bwe naatuuka ku kino nja kuba ntuuse. I hate to be the bearer of the bad, but actually good news. Tekigenda kutuukawo. Gundi yali Blaise Pascal kati atasize mu kubuulira. Yali Blaise Pascal omugezi yagamba nti leka nkusomere bwe yagamba ebigambo bya Blaise Pascal yagamba there is a gold-shaped vacuum in the heart of every man. Nti waliwo vacuum, waliwo ekintu ekisika ebbanga eryo erisika empewo erimu wakati wa buli muntu which cannot be filled by anything, any created thing. Tekisobola kujjuzibwa bintu bitonde ebikolebwa obukolebwa but only by God the creator made known through Jesus. Kati goyinza okugamba Allah known through Muhammad, peace be upon him, oba Buddha, oba kyonna kyokkirizaamu. Nti munda muffe mulimu ekituli buli kaseera ekisika eringa ng'empewo nga buli kyoteekamu ekimira empewo ng'esika kyoteekamu ekimira. Ffe tukuwangalira mu bulamu bw'ensi buli kaseera nga tugamba maybe bwe naafuuka kino nja kuba ntuuse. Ladies and gentlemen, genda osome ku kye bayita Epstein Files. Genda osomeko olaba abasajja abalina buli kimu baatuuka ku kye bayita the apex of success and wealth. Kye baddako omanyi bye baali bakola. Bye baali bakola abantu obimanyi. Nga wali badde ogamba nti ensimbi na buli kimu akifunye akyayagala ki. Kiri ekituli tekivaawo. Kiba kikugamba kati bw'otuuse ku ntikko ogenda kutandika odda mu kye mu economics bakiyita the law of the diminishing marginal returns.
kyakajjukira ako nali mu high school wenasomera economics nti otuuse katutandise kukkirira bw'obanga toyina kintu ekyo ekikuleetera okugamba kimala that's enough osobola okuyaayana buli kaseera teri kifo kimala ye Museveni oyo waliwo emboozi nga bagamba nga bakava mu nsiko nga bagamba nti leka tero gavumenti y'abannansi tuze mu buyinza tufugire emyaka emeka kyokka tuko transition tudde mu kulembeza obw'abannansi abamu nga bagamba 10 abalala nga bagamba 5 olowooza Museveni suggestinga myaka emeka I'm going to surprise you nti nga bagamba abafunye obuyinza bannansi tuteekeddwa okukola transition obuyinza budde mikono gy'abantu bamu nga bagamba 10 tukolese mateeka myaka 10 ku 15 15 Museveni agamba eja yasuggestinga emyaka 2 but along the way mu myaka egyo 2 yatamiira obuyinza yategeera kyeki okuva olwo kadooza agambe tugambe eternity tekijjula but why do we get to that point kubanga tulina abantu Waiswa kwe kujja n'agamba nti I'm alone and frightened right now naye ekisinga okubeera ekibi nti today's me tomorrow it's someone else why do we get to that point olwa ssente n'ebifo byotosobola kukkuta olw'ensimbi zotosobola kugamba banna enfunye ezimala ogambako naliko lumu nga nnoonyaako $5,000 nemala nfuna 5 nengafuna kati njagala kakadde omanyi kitegeeza okubeera n'akakadde mu nsawo nenkafuna nagamba omuntu yandibadde abeerako n'obukadde 5 nembufuna 10 millions 10 zimala oba kitegeeza ng'olina million 10 ku akawunti ng'olinamu kana akamu k'otambuzako nenzifuna kati nenjagala okufuna millions 2 nazo nenzifuna buli zenfunanga nyongera kwagala okutuuka enatuuka neŋŋamba you know what teri kimala siyayaana kugaggawala kuzimba bw'oba obyagala it's up to you sigezaako okugamba nti obugagga bubi oba oyagala kubeera nga Bill Gates oba Elon Musk I'll clap for you nkugambe please go for that nengeza okugamba nti nadde obigoba manya nti tebisobola kukusa mmeeme olina okutuuka bonaaba otuuse ojja kutegeera nti bino byonna byolina okukkuta maybe okubifunamu bulungi nga either obigabanye n'abantu naye nga tobitwala nti obulamu bwe butambulira esaagala kugenda yeeyo munandisonyiwa okulandagga why do we get to that point kubanga abantu baagala kusanyusa Mwami Museveni abawa ebifo n'obuyinza sad we are alone and frightened but today is us tomorrow is someone else God forbid tekituukawo I hope abanajja ne badda mu bukulembeze bw'eggwanga emyaka banaatandika essuula empya egenda okumalawo ebikolwa bye tulaba in broad daylight nga babikola bali protected by the criminal regime ya Museveni. Kankome wano once again. Bye bye. Nkyali mu nteekateeka za kusenguka. Okay? Olaba nga siriwo ng'otegeera ebyuma byekuttemu. See you. Bye bye. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.